kuri twebwe nka banki nkuru y'igihugu sinzi nta magambo afite nakoresha kugaragaza icyuho Kigabo dusigiye. So Kigabo uretse akazi yarashinzwe nka chief economist wa banki nkuru y'u Rwanda, ariko yari inkingi ikomeye mu buyobozi bwa BNR. Dufite intego cyangwa icyerekezo cyo kubaka central bank yacu nka banki iri ku rwego rw'isi. Kigabo ni ibintu byamuteraga ishema cyane, byamushimishaga cyane, byamurazaga adasinziriye atekereza ukuntu twagera kuri iyo ntego vuba, twaba banki iri ku rwego mpuzamahanga. We nk'umukozi yari umukozi uri ku rwego mpuzamahanga, ahari hose nta mukozi ku rwego mpuzamahanga mu rwego rwa central bank economist washobora guhura na Kigabo rwose ngo bimve ko yuko hari icyamurusha. Ariko birenze ibyo yakoraga mu rwego rwo kubaka politique monétaire, yari umuntu dufatanya hafi cyane mu kubaka no gutanga icyerekezo cya banki nkuru y'igihugu. Kigabo yahageze muri banki muri 2007, ikintu cyitwa politique monétaire rwose ni nkaho kitabagaho, cyari bifite imbaraga nke cyane. Ariko ndishimiye ko nubwo adusize heza cyane, yubatse politique monétaire, yubatse the economic management function muri central bank iri ku rwego mpuzamahanga rwose. Yari umuntu uharanira kuzamura abaekonomisti batoya, yari umuntu uharanira buri gihe gushakisha abaekonomisti bashoboye bazima twabona hirya no hino. Ko inshingano twihaye nka banki nkuru y'igihugu gushakisha abakozi bashoboye batugeze kuri iyo ntego twihaye ya World Class Central Bank. Kigabo rero muri network yagiraga z'abaekonomisti yashoboraga buri gihe yakoraga ashakisha ko twabona abakozi ari abato twakwigisha, ari abakuze badufasha kwihuta kugera ku nshingano twihaye. Ubwasigaye nuko mwifuriza iruhuko rirashira, kandi nkuko nabivuze ndizera yuko ari aheza ubu ngubu, ko bizatugora kwemera ko tutari kumwe na Kigabo, bizatugora kubona management committee ya Central Bank itarimo Kigabo. Ariko ni iby'isi niko imeze, nta kundi byagenda, tugomba kubyemera uko bimeze. So ubwo no kwihanganisha mwese umuryango nanone, ari abakozi bagenzi banjye, ari igihugu cyatakaje umuntu w'ingenzi ari ku rwego mpuzamahanga, tugomba kubyemera uko byagenze nuko nta kundi. Muri iyi biro byacu byari byegeranye, uko yahitaga aje ku kazi mu gitondo cyangwa se avuye mu nama akanyura imbere ya office ya personal assistant, ntabwo ashobora guhita atamuvugishije, agaseka utuntu bavugaga sintuzi, ariko nyine agakubita cya gitwenge, nanjye nkavuga nti ngo chief Felix, ako kantu rwose nzaga kumura cyane. Ikindi the red pen buriya yahoranaga asoma amadokima ayakosoza ikaramu y'umutuku, nkamubwira ariko se wowe ubwarimu bwaragukurikiranye, kavuga ati reka bariya abaturage bo muri directorate yanjye rwose ngomba mpora nyine bamereye nk'umwarimu ukuntu ameze kugira ngo bajye bakora akazi kanoze. Icyo ni ikintu rwose mwibukiraho. Hanyuma nk'abadamu bagenzi banjye, ikindi numva tuzatumwibukiraho cyane, nta kabyiniro najyaga akunda kuduhamagara yewe umukobwa, ako ngako rwose nubwo azakomeza kumwibukiraho. Hanyuma rero umurage buriya adusigiye umurage munini cyane. Yari umunyamurava, yari ukunda ukuri, wanga ibintu by'amafuti, yari afite integrity ku rwego rwo hejuru. For him what you saw is what you got. Ariko nk'ikigo yakoreraga, umuryango wa BNR twebwe dusigiye n'ubundi murage mugari. Buriya igikorwa cyo kubaka research function ikabasha kugera aho igeze uyu munsi niyo tugikesha. Ikindi gutsura umubano hagati ya BNR n'izindi world class institutions, ari gushakira abanyeshuri Ph.Ds, ari umubano mu buryo bw'imikoranire. Ubu dufitanye umubano na Rex Bank n'ibindi bigo by'urwego rwo hejuru. Ni ikintu rwose yashyiragamo imbaraga nyinshi.
bituma utyaza abanyeshuri be n'abakozi be bakagira excellence mu kazi mu mikorere rwose ni umurage numva tuzamubukiraho. Nagira ngo rero chief ugiye kare ntabwo twabiteganyaga gutya ariko Imana yagukunze kuturusha kwicaza heza natwe iduha imbaraga zo kubasha gusa ikintu watangiye mu buryo bunyuranye kandi twizere kuzagusanga aho uri yari supervisor wanje direct for the last 5 years. It's close to 5 years dukorana direct ari supervisor wanje nkaba nkora muri department ya statistics ari department yakundaga cyane. So chief yari trainer, professional mentor, akaba n'umubyeyi personally. Chief namwizeho byinshi, ni umuntu uhoraga atukangurira kwiga, to think of innovations, esahandi bakora gute, really challenging us kwiga and no gukora cyane. So we shall always miss your kind of guidance na personal relationship. It will be very hard to fit into his shoes, ariko I think the best we can give him or offer, despite in his absence, is to keep up the legacy of hardworking, learning, kono umuntu ukunda abantu kwiga. So I think that is the best we can offer while he's in his absence. So it's not easy to talk everything about Chief. It is too much someone can say, but only to strengthen the family, the colleagues at the bank, and just to wish Chief a happiest and restful stay wherever he has gone. Rest in peace, Chief. Bwa mbere duhura na Chief twahuye mu 2001 bigana kuri 2002 ntangiye kwiga. Nari umunyeshuri muri kaminuza yigenga ya ULK ya Kigali. Namusanze ahayobora ariko ari n'umwarimu waho. Yaranyigishije rero hanyuma ntangiye no kwandika igitabo nsoza amashuri, niyo wambere supervisor. So icyo gihe cyose rero nibwo bwa mbere navuga ko twamenyanye, ariko kugeza ubu ngubu twarakomeje kugenda dukorana. Hanyuma naje kuza muri BNR nanone, nje gukora muri BNR ndongera ndahamusanga. Ndamushimira cyane kuko niwe watumye wanteye imbaraga zo gukomeza kwiga na masters. Hanyuma naho yamfashije no mu kwandika, yagiye angira inama nyinshi cyane. Biragoye kuvuga Chief, birangoye cyane kumuvuga kuko yari nk'umubyeyi wanjye, umujyanama. Kumubura mu buzima nyine ntabwo byoroshye, ariko twarabyakiriye kandi turabyihanganiye. Tubuze umubyeyi, tubuze umukoresha mwiza, ariko umurage mwiza dusigiye wo guca bugufi, wo gukunda abantu, wo gukunda akazi, wo gukunda igihugu, tuzawukomeza. Rero aho agiye Chief twihanganishije umuryango we wose, wihangane, duhagararanye nawo muri bino bihe bitoroshye, ariko tuzi ko umwami yakunze ni wasanze, tuzi ko abonye uburuhuko bwiza Imana yakoreye, asize legacy nziza, yashoje ibyo yashakaga. Yajyaga avuga ari igitabo yandikaga, yigeze kumbwira aravuga ngo umunsi azakirangiza ngo nashaka azahita yigendera, ngo ibere ry'ifatizo rya BNR azaba rirangije. Yari yarakirangije, cyabaye published, cyarasohotse. Navuga ngo targets zose yari afite asa nkaho yarazirangije.
yishimiraga cyane ko hari abantu benshi yagiye afasha abona bazamutse, niko yambwiye umunsi wa nyuma tubonana. Yarambwiye ngo arumva abantu benshi yari afite ku mutima yifuza kubona bazamuka, ngo arabona asa nkaho bose yamaze kubafasha, ngo ubu ngubu ngo arumva nta muntu asigaje. Niko yambwiye twabonanye mbere ya bonane, yari yaje hano kuri ofisi, ni nabwo yansezeye asigira agatabo keza kavuga ku buyobozi. Arambwira ngo uzakomeze ube umuyobozi mwiza, uzaba umukozi mwiza. Ntago nari ko ariko konsezera, ariko ubwo nyine yaragiye. Imana imuhe iruhuko ridashira, twavuga byinshi, tuzamukumbura, tuzamubura, ariko tuzakomeza ikivi yatangiye tuzacyusa. Ndashima Imana ku bwa Chief igihe twamaranye. Namumenye hano mu kazi, nje hano mu kazi. Ni umuntu wari ukomeye kuri njye ku giti cyanjye, yari umubyeyi ahantu hose, ariko Imana yamukunze kuturenza, yamutwaye. Ariko Chief ikintu asigiye mu buzima bwanjye nashobora kwibagirwa ni ugukunda gusenga no gukunda akazi, kuko n'iki kintu nirwo rugendo rukomeye ansigiye kandi ruzamfasha mu buzima bwanjye bwose nanjye nyiri muri iyi si, kuko yangiraga inama nyinshi akambwira ati ukunda gusenga ugakunda akazi, Imana iragushyigikira kandi ikakugeza ko icyo wifuza. Rero Chief Imana imwakire mu bayo. Kandi ikindi cya kabiri, ndihanganisha umuryango wa Chief, bakomere kuko Chief yakoze ibyiza, yabateguriye inzira, icyo bazasaba cyose ku Mana izakibaha, kuko Chief yabibye imbuto nyinshi akiri muri iyi si. Bwa mbere nahuye na Chief, I think it was at the university when I was doing my bachelor's degree in economics at the National University of Rwanda. Chief was my lecturer. He taught me econometrics, and after that he taught me econometrics 1 and 2, and after that the second time we met was at the National Bank of Rwanda when I was recruited as an economist. That was in 2011 around June. So from that time Chief acted as my mentor, but I always considered him as my lecturer still. Having grown through the ranks, from being an economist in 2011, 2013, I became manager of modeling and forecasting division at the National Bank of Rwanda. Until now, I'm still the manager of the division. Chief has always been there for me, has been guiding me through everything, because Chief is an expert in econometrics, in economic analysis. But Chief has a unique character. He's this outgoing person, very extrovert, very friendly. He always encouraged us to remove the barriers between ourselves. Akavuga ati twese, whether you are manager of this division, whether you are director, whether you are executive director, always knock whenever you have a problem. You come and we discuss it. That is a very good managerial attribute that I learned from Chief. To build a team, a coherent team, where there are no barriers, where people are very free to contact each other whenever there is an issue, a burning issue to discuss, whenever you need assistance from someone. He has contributed a lot in terms of policy making, in terms of policy implementation. But most importantly, to me, I think Chief has left back a team. When he came here in 2007, things were not as good as we see now. So Chief has left, but I'm confident that he has left back a team, a strong team, that's going to continue his legacy. So in brief, that's all I can say about Chief. Chief bwa mbere twahuye muri 2011 ntangira akazi muri BNR. Naje muri BNR ariwe muyobozi wacu, yatwakiriye neza, adutoza umuco wo gusoma no gukunda kwiga. Icyo ni ikintu cy'ingenzi mwibukiraho. Ikindi yari umubyeyi, twamufataga nk'umubyeyi kandi akaba n'umuyobozi wacu. Yari umuntu mwiza ukunda Imana, yari umuntu ukunda ko abantu
batera imbere, wa muntu wishimira ko abantu bose batera imbere. Icyo ni ikintu mwibukiraho. Ikindi nuko yari umuntu usabana n'abantu bose atitaye ku nzego barimo. Rero twatakaje umuntu ukomeye, ari muri BNR, ari mu bigo twakoranaga stakeholders batandukanye. Yari umuntu bafataga nk'umubyeyi, yari umuntu wisanzuraga kuri buri umwe wese, wagiraga abantu inama zitandukanye zigamije kubateza imbere. Ikimbabaje rero cyane nuko ibi byose tuvuga turimo kubivuga atakiriho. Byakabaye byiza nibura ibyiza yakoze nibyo tumwibukiraho, iyo byazaga kuba bishoboka nibura tubivuge akiriho, ariko urupfu rwe rwaradutunguye. Ariko ni isomo muri rusange yo kugira ngo tujye twibuka kuvuga abantu neza, kuvuga ibyiza bakora mu gihe bakiriho. Ndasoza rero, Chief mwifuriza iruhuko ridashira. Ntabwo nshidikanye ko Imana yamwakiriye kuko yari umukozi wayo, yayikoreraga mu buryo butandukanye, yari umuvugabutumwa. Aho yagendaga hose yavugaga Imana n'ibyiza ikora, natwe bakoranaga nawe umunsi ku wundi yabidukanguriraga. Chief, Imana imuhe iruhuko ridashira. Tuvuze umuntu w'ingenzi cyane, ni umuntu waripiriye kuri twe, haba mu kazi iwacu muri department cyangwa se muri banki, ndetse no ku gihugu, ndetse no kurenga imbibi z'igihugu, cyane cyane nko muri region, aho yakoraga akazi gakomeye cyane mu rwego rw'ibyo bita Monetary Affairs Committee ya East African Community. Ni ibintu rwose bigoye kubyakira, cyane cyane nko kuri njye ku giti cyanjye. Chief no twari tumaye imyaka 9 namusanze muri BNR, ariko muri iyo myaka yose ni umuntu watubereye umubyeyi, adufata nk'uko umubyeyi afata abana be. Mu by'ukuri twari umubyeyi, yari umuyobozi ariko akaba n'umubyeyi. Ni situation iri special uburyo twabanagamo, ku buryo rwose kugenda kwe ni ibintu bitugoye, ariko Imana ubwo yabishimye niyo ibizi. Chief muzi hashize imyaka igera muri 7 muzi neza ko nakoranye nawe igihe kinini, tumuha support mu bintu bya IT. Umubyeyi yadufashije gufata bimwe mu byemezo by'ubuzima, cyane cyane iyo twabaga turi kumwe tumufasha kuri request yabaga yaduhaye. Yagiye adufasha muri byinshi. Icyo muziho cya mbere nuko yari umubyeyi kandi nk'umuntu ku giti cye, utinda kurakara, utajya ugira ikibazo kimwe na kimwe, kandi ugira utuntu two gutebya cyane. Ikindi yena nababwiraho nuko nkanjye ku giti cyanjye, nuko mu cyumweru kimwe mbere yuko iyi nkuru inca mugongo iza, nuko twari turimo tuganira, nibuka ko ndi kumufasha hari meeting yagomba kujoininga, ariko mbwira ati sha usigaye takiboneka, sinzi banza umugore yaragutwaye, ariko icyo nzi cyo nuko twaraganiraga kandi bigenda neza. Ntabwo wamubona ibyo umuvugaho kuko ni byinshi, gusa muri make tumufata nk'umuvandimwe, umubyeyi, kandi nk'umuntu w'umujyanama mwiza. Nkanjye nk'umuntu wakoraga IT, nzi ko twamukoserezaga kenshi, ariko iyo wazaga uje mu kazi ugasanga uko yakagombye kuba abona ibintu siko ari kubibona, akaba frustré, ariko yarihanganaga, tugakomeza tugakorana neza muri byose. Nukuri sinzi ikindi namuvugaho, gusa Imana imuhe iruhuko ridashira. Maze imyaka 10 nkorana na Prof Thomas Kigabo. Nakoraga nka administrative assistant
we kumara iyo myaka 10 ndashima n'Imana yatumye mpura nawe kuko imyaka tumaranye namwigiye ibintu byinshi byiza. Yabaye umuyobozi ariko nanone akaba nk'umubyeyi kuko ntago yitaga ku kazi umukorera mu biro gusa, wabonaga ko nawe nk'umuntu akwitayeho. Kuko njya nibuka iyo twahuraga mu gitondo yabanzaga kukubwira ngo famiye yawe imeze neza, nawe umeze neza, mukabona gutangira akazi. Ariko ni umugabo utagiraga inzika, niba umukoshereje akakubwira nyuma y'igihe gito byabaga byarangiye mugakomeza. Ni umugabo w'inyangamugayo, umugabo wari umukristo kandi utarigeze uhisha ubukristo bwe, waciraga bugufi umuntu wese nubwo yarakomeye mu busanzwe, ariko n'umuntu wamukoreraga mu biro uklininga cyangwa se ukora isuku nawe yamwubahaga cyane. Nubwo twari abantu bakuru, ariko n'umuntu wakugiraga umwana iruhande rwe. Ndibuka umuntu yinjiraga akavuga ngo bite mukobwa wanjye, akagushyira muri status yo kumva ko uri umwana. Rero mu bintu byose namwigiye guca bugufi, namwigiyeho kuba uri umuntu ukomeye ariko ugakunda Imana, ntago yigeze ahisha Imana ye mu gihe cyose. Wasangaga n'umuntu umukorera mu biro avuga ati ese waba uzi Kristo? Rero yari umugabo w'inyangamugayo, wanga amafuti, ku buryo ikintu cyonyine cyashobora kuguteranya nawe ni amafuti. Ariko iyo waba gukora akazi kawe nk'uko bikwiriye, nta kintu washoboraga kugirana ikibazo na Kigabo. Ariko duhura bwa mbere nahuye nawe muri kaminuza, kora masters level muri University ya Jomo Kenyata muri masters level, inyigishaga econometrics na monetary economics. Yari umwarimu mwiza aduhanura, hanyuma twongera guhurira ngaha mu kazi. Iyo yagwaga assignment ukayikoraho, iyo rangiza kuyikoragaho mwajyaga no mu bintu bisanzwe akakugira inama mu buzima busanzwe. So yari umubyeyi rero kuri twe biruse kuba twarahuriraga mu kazi. Ikindi nigiye kuri chief economist, ni umuntu watekerezaga cyane, hanyuma twebwe challenge twari dufite kuri we nk'abajene, kuko yakundaga kutwita, yatubwiraga yuko tudakora uko abyifuza, agahora dushaka yuko duhora performinga neza cyane. Iyo yaguherezaga projet yo gukoraho cyangwa assignment ukayikoraho, yazaga akubwira yuko nubwo wayirangije hari ukuntu ushobora kongera kuyikora neza. So byatumaga rero duhora dushaka kwiga, yaguha assignment ukayikorana ingufu nyinshi, ariko nanone ugatinya kuba wajyana ikintu kitarangiye cyangwa se kidakoze neza. So ibyo rero byaratuzamuye mu buzima bwa buri munsi. Twaje dufite background zitandukanye, ariko hano muri Central Bank twigiyemo ubumenyi bwinshi, cyane cyane na support ya chief economist ku bintu bigiye bitandukanye. When I think about Chief, I definitely think of there is a lot of ways you can describe Chief, but the 3 ways I want to describe Chief is Chief was a friend, he was a boss, and Chief was a mentor. Thinking of Chief as a friend is, I don't even think of any time I came to BNR and went a day without stopping by Chief's office. Anytime I was either on my way to see Doreen in her office, or anytime I just stepped on the 3rd floor, I just went in to check in with Chief, just say hello or catch up. Every time I stepped in Chief's office, the moment I opened the door, Chief was really good at reading facial expressions.
If I was smiling, Chief yakunda kumbwira ngo ninde wakubwiye akajambo keza. Or if I looked a bit stressed or tired, Chief would ask what's going on. Before we started working on anything, Chief really cared to know how you're doing. Chief would ask, how are you doing? How is your family? Sometimes I would even forget why I went to Chief's office because we'd just divert and start talking about like random things. I hope at least you understood how much we appreciated you. But as somebody that you believed in, I just feel like we're not gonna give up. We're gonna keep learning. We're gonna keep reading. We'll challenge ourselves to write papers. It's gonna be hard knowing that you can't even review it and give us feedback. You always challenged us, but we will try our best. And to Chief's family, I wish you my deep condolences. To Chief's close colleagues, Governor, and everybody else that worked closely with Chief, all the directors, the MPRD department, I wish you my deep condolences. I know it's not easy, but this is life and we have to accept it. By'umwihariko rero mu buzima busanzwe yari umuntu w'umuvuga butumwa kwa kumukurikirana cyane mu biteranaga yakoresha cyangwa se mu itorero, ugasanga ari wa muntu uvuga ati ubukristo tugomba kububa, ntago ubukristo ari amagambo. Ugasanga ko navuga cyane ati niba uri ahantu ukari umukristo, garagaza impinduka y'aho hantu, kuko kuba uhari cyane cyane nko mu kazi atari no umukristo no wabonye kugaragaza impinduka iguturukamo nk'umukristo, ako kazi ukora kakabonekamo impinduka biturutse kuri umukristo. Cyane cyane bavuga ati ikintu cyose ukora yashavuga ko kukorera Imana atari gufata Bibiliya ngo ujye mu rusengero bwirize gusa, atari kujya mu murimo wa church ngo ukore umurimo wa church gusa, ahubwo yakuvuga ko akazi kose ukora yugakoze neza uburimo ukorera Imana, kandi ko nugakora neza Imana izakaguhembera. Ndumva muri make ari cyo nashaka gusangiza abantu, ukuntu namenye Chief ukuntu twabanye mu kazi, ari umujyanama, ugasanga ari umuntu ushaka professionalism mu kazi ke, kandi ugashaka afite intumbero yo kugera kure, kandi ugasanga ibintu bye byose arabikora neza kandi yitonze kandi ku gihe bikagenda neza. Bwa mbere namumenye nka mwarimu wanjye umunyeshuri kuri masters level, yambereye umubyeyi, ariko mu gihe cyo kwiga nta bintu byinshi nari muziho nk'umuntu ukoresha cyane, gusa naje kugira umugisha wo kumumenya bihagije ubwo nabonaga akazi muri Banki Nkuru y'u Rwanda muri 2016. Yabaye umubyeyi wanjye cyane, nkimubona nari muzi nk'umuntu ukoresha nsa naho mutinya, ariko yanyiyegereje agakunda kumpa akazi, akadukangurira gukora cyane. Nje by'umwihariko yatumye ninjira mu bushakashatsi, akenshi akampa ibintu byo gukora rimwe na rimwe biri hanze y'akazi. Byamfashije gukora cyane, byatumye nkora amasaha arenza nari nsanzwe nkora, rimwe na rimwe no muri za weekend no mu minsi y'amakonji, kubera igitutu yanshyiragaho ariko kitari cy'ubugome. Rimwe akanyereka ko ari umubyeyi, yabanye nanjye mu gihe gitandukanye, byamfashije kugera ku bushakashatsi bwinshi nagiye nshyira hanze, ari muri BNR ndetse no hanze yabyo. Nyeretse agaciro ko gukora, yatweretse akenshi sinjye gusa na bagenzi banjye dukorana, ariko by'umwihariko yatumye ngera kuri byinshi bitandukanye. Yabanye nanjye mu kazi umunsi ku wundi, rimwe na rimwe nkabona arampamagaye muri weekend cyangwa amasaha yarangiye, akambaza ibintu ndi gukora. Rimwe kabiri yakumva ko atari byinshi ndi gukora, nk'ibintu 2-3 mu cyumweru, akampamagara mu biro, akampa igitabo, fata igitabo usome nkorera incamake uzabinzanire nyuma y'icyumweru. Byatumye nkora cyane, kandi igihe yampaye nkazirikana neza ko azabimbaza, ukabona ari umuntu ukunda gukoresha abantu. Igitutu namubonagaho mbere, nasanze ahubwo ari umubyeyi, naje gusanga ari umubyeyi ku buryo butandukanye, kuko mu kunyereka yambaga iruhande mu buryo bwa sociale, akanyereka uko ngomba gutera imbere, uko ngomba gutangira kwiga ayandi mashuri yo hejuru ya Ph.D.
kugeza na n'ubu twari dufatanya ari mu nzira yo kumfasha kugira ngo ntangire kwiga PhD binyuze mu bushakashatsi. Yabanye nanjye mu buryo butandukanye. Professor Kigabo mumenya bwa mbere namumenye muri universite, yabaye professeur wanjye wa econometrics. Ubwo hari mu mwaka w'1999 nibwo namumenye. Kigabo rero umuntu yamuvuga mu buryo nka burindwi hari mu tuntu duto turindwi. Kigabo navuga ko ari umubyeyi, ni umurezi, ni umujyanama, ni inshuti kandi akaba n'umukoresha. Mu rwego rwo kuvuga ngo ni umubyeyi, Kigabo ukuntu yafataga abantu, iyo wazaga wese yagufataga nk'umwana we. Akaba ari umuntu agomba gukurikirana, akamenya intege nke zawe, akamenya ingufu zawe, kandi agahora ashakisha uburyo ki yagufasha kugira ngo ubashe gutera intambwe. Mu rwego rwo kuvuga ngo umurezi, abantu baje muri BNR kuva mu mwaka w'2000 hafi ya twese yaratwigishije, twanyuze mu biganza bye mu by'ukuri nk'abanyeshuri. Ubwo no kugera hano rero twebwe twahageze mbere ye, twamusize muri universite yigisha, twebwe tuza nk'abakozi ba BNR. Yaje nyuma yacu h'imyaka 7, ariko haziye nabwo kubera ishyaka agira, yahise akora ku buryo banki yose ayimenya n'abakozi bose akabamenya. None mu kwicisha bugufi kwe yagiye adusanga naho dukorera, akicara iruhande rwacu, ibi ni ibikimukora, bikorwa bite, ni gute mwakimprovinga, byose mbese akadukurikirana umunsi ku wundi, ku buryo nta mukozi n'umwe atarazi, nta mukozi n'umwe atarazi ingufu ze cyangwa intege nke ze, n'uburyo ki yagombaga kumufasha kugira ngo abashe gutera imbere. Uvuze ibya Kigabo ntago wabirangiza mu by'ukuri ukuntu yarateye kwe kwa wenyine. Tuzamukenera, tuzamukumbura, ntacyo atadukoreye, ariko turi kumwe kuko hari umuntu wavuze ngo there are special people in our lives who can never leave us even after they are gone. Chief economist nuko bimeze. Nubwo yagiye tuzi neza ko tuzagumana nawe, hari byinshi adusigiye, tuzagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo twamwizeho tutazabitakaza. Imana imwakire, imuhe iruhuko ridashira, aruhukire mu mahoro. Professor Dr. Thomas Kigabo uko twamwitaga chief, ndibuka umunsi wa mbere duhura hari ku itariki 15 z'ukwa kabiri 2019. Umunsi hari ku wa gatanu ubwo yazaga muri departement ya statistique, nsangamo bari bwa mbere mu by'ukuri mubonye nawe ariko mbonye niko kumbaza ngo wowe ko ntakuze shaka. Namubwiye ngo ndi umunyeshuri uri muri stage, ambaza ibyo niga, ndabimubwira ko niga econometry. Ati wiga he? Niga mu Bushinwa. Niko kumbwira ngo uzaze kundeba. Njya kumureba bidatinze, hashize iminsi 3 bari kwa mbere. Ambaza ibyo niga, ndabimubwira, nuko ambwira ko ubushakashatsi ndi gukora ngomba kuhava muri stage, mweretse ibyo maze gukora, akankosora kugira ngo uzasubire ku ishuri ijyanye ikintu mu by'ukuri gifatika. Amfasha kurangiza neza igitabo, nuko nyuma ngarutse mwereka ko ibyo nakoze mu bushakashatsi nifuza ko twabifatanya, akavamo pepa. Yaramfashije ndetse kugeza ubu ngubu ubwo duheruka kuvugana ataratabaruka ku itariki 7 z'ukwa mbere 2021,
twari twamaze kohereza pepa mumbwira ko bari kwisuzuma ibyo byose twabigezeho kubera uburyo yamfashije. Hari umuntu w'agaciro kuri njye, yari superviseur wanjye muri doctora, yambereye umwarimu mwiza, yanyigishije gukora cyane. Igihe cyose yahoraga avuga ngo ugomba gukora, ugakora kandi ukiyungura ubumenyi. Yari umuntu ukunda abajene cyane, nicyo kintu nzi, akaba motivatinga. He will fight everybody for the young youth bari hano bose babivuga. One of the best memories mfite za chief, twajyanye muri mission, niyo yari mission yanjye ya mbere hano muri BNR. Tujyana muri mission mu Bubiligi, ariko ntago tugezeyo ntago byari bimeze nka boss n'umukozi kwako. Byari umwana na papa we, kuko yarabyukaga, wabyutse gute, ngwino tujye kurya, ngwino tujye gutembera, ngwino tujye muri shopping. Yayimakinze one of the best trips I've ever had. We had time to work, but we also had time to talk. Umuntu wese ubizi hano muri BNR wansangaga buri gihe muri office ya chief. Yari umubyeyi kandi yari na mentor wanjye. Relationship yacu ntabwo yahagarikiraga mu kazi, yagowingaga further mu gusenga. Akambwira Beza, ndabizi ko usenga kwa nawe mfite umunsi wo kwa kane, nawe agasenga ku munsi wo kwa gatatu. Kwa gatatu yajya gusenga, nkamuha icyifuzo, nanjye kwa kane najya gusenga, akambwira ngo unsengere ibi n'ibi n'ibi. Biragoye kwimagina kugaruka hano muri BNR nta chief, ariko what I can say, the legacy you leave behind, we'll fight for it to go on. What you didn't do, but you also told us what you wanted to do. I will try my best. I can't say you could nabigeraho. He left now I'm replacing, but we'll try our best to do what you wanted to do. I met Professor Kigabo back in 2015. That's almost 6 years ago. At that time, we were both lecturers at Jomo Kenyata University. But my very first personal encounter with him was when I joined BNR as Director of Research. Professor Kigabo had this unique way of showing a welcoming face to new staff, and that's what he did for me. I felt empowered immediately when I met him to discuss about my job. And since then, Professor Kigabo took our relationship further and made it to be personal. Professor Kigabo will give me friendly advices on not only on my job or regarding my job, but also beyond my social life, my health, and everything that could make my life easier. So Professor Kigabo was not only my boss, but also my friend.